Good morning, class. Good morning, Sir Rex, and good morning, teachers. Thank you, sir. Okay. Kung sa video nyo pinakita, wala siya attendance. Sige, kung wala si Gloria, distribute lang yung mga okay. Before I'm going to start our new lesson, kung sa may ako ang last na na-discuss ako ng simana. Anyone? Very good. What else? Kung sa pa yung mga kasalibala dyan? Anyone? Another one? Yeah? Okay, very good. Before that, I'm presenting you our classroom rules. Everyone, ibasa ko. Settle yourself before the class begins. Number 2. Listen to your teacher and follow the given directions. Next. Be respectful and polite when talking to your teacher and peers. Do not use electronic devices like cell phones and tablet in the classroom. Raise your right hand if you have something to say. Okay, nasabtan na ba ito ang classroom rules? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Okay, let's proceed to our discussion. Okay, before we're going to dig deeper sa itong listening, we have natay padula. Ang tawag sa padula is present me. You are going to do is, question, same time mo sa bring me. Okay? Okay. Bring me or present me a coin. Okay, go. Ano yung pangalan mo? Kata Talubis na okay, si Kata na lang ang circle. Isa pa, present me a watch o relo. Circle watch. Doon nila ang naan. Ay mo ka lang. Okay, very good. This time we are going to talk about circle. Yeah. Circle and its part. Before we are going to get deeper about circle, I present to you our learning objectives. Everyone, put your hands up. At the end of the 15 minutes, the students will be able to A. Identify the chords, arcs, central angles, and describe angles of a circle. B. Illustrate the chords, arcs, central angles, and describe angles of a circle. Okay. From the word circle, what comes on your mind? Kung sa'yo magunin nyo, kung sa'yo, based on your idea or yung perception, in a word circle, kung saan na sa inyong mind? Okay? Okay? Another one. Okay. Very good. Kasi makakagsato ka ng definition based on your own perception, what is circle? None? Try lang, mali-mali na answer. Pero, try. Okay, very good. What else? Anyone? Kasi? Okay. But this time, we are going to tackle about a circle. A circle is a set of all points that are the same distance from a
you are going to form circle. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, isulat sa inyo ang wag mo ng papel na sali, na group sa likod tapos kani ang nakuha ng activity. Use the following figure below to identify and draw the following terms related to circle A. You are going to identify the regions like the diameter, a chord, a semicircle, a minor arc, a major arc, and central angles and right angle. Go. Lang. Sa motivation niya. I will give you Oo man siya nag-discuss. Wala po man siya nag-discuss. i-try natin yung balag. Pwede tayo sa inyo pero Sa- isa naman ako sa ito ba? Try natin. So pag i-line mo siya kung distance ang kanyang for example, radius. I-line mo yung mga sa radius. Tapos mga sa diameter. I-line sa inyo yung isa. Depende sa inyo. I-identify ko sa tawagan ninyo na line arc. Kaya siya part 1. Balik-balik sa inyo answer. This is ano lang. Bitas ng pinali. Kaya i-discuss naman natin siya after sa activity. Kung ano yung activity ko? 2 minutes na lang. Tapos, pag-select ko isa ka tao, representative will explain yung tanong siya nito. Okay? One minute and 45 seconds. One minute and 30 seconds. One minute and 20 seconds. One minute. Forty-five seconds. 40 seconds. 35. 30. 29. 28. 20 seconds. 15. Kaning isa man grade 10. Bet. 10. Bet. Sa kay grade nimo? 9. Grade nimo. Grade 8. 7 isa man. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okay. Time. Di man siya maklaro. Bye. Okay, Mr. Representative. Okay. Explain mo siya
siya kung anong diameter na siya o ilan siya ng part. Mali sa yung answer type. Tapos naman siya, kaya ako naman i-discuss naman siya. I-drawing ang sabi para naman. Pwede, ang group to. Okay, mga ano ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Kasi naging mo siya. Kung anong ka na, diameter ng kanang Pilitas naman siya. I-discuss naman nato siya. Tumuli para siya motivation na ito yung part. Then, ang group 2. Umanong sa na po ang group 2. Ang night dagdag points is nakakoy pa premium. Yan. Nadali ako ang pa-premium. Okay. Okay. Group 1, they explain. Laro ka naman ng si minor arts, yung sa may art, yung iba explain. Minor lang iyang art, sir. So, mga naman sa minor art, makita niyo sir, meron siyang straight line, pagkakakura assistant minor art, ang daw, sir. And then, sa letter B, sir, ito na naman siya, array B, sir, hindi na mag-arrange, hindi na mag-arrange. Ang central angle, sir, from the word center, sir, hindi na gawin sir, ang major art, sir, yung sir, sir, kay anang ayos, sir, compare sa anang lines. Okay, give them a round of 5 class. Group 2. Kunin na ako yung score, sir. Group 2, hurry up. Oh, sa group 2, may matabang ng ano? May ka naman. Okay, sit down.
congratulations. Give your, tagayin yung sarili o 5 kakpa. This time, we are going to discuss about circle. Everyone, A circle may be defined as a set of points that are east from a point called the center. In naming a circle, we use its center denoted by a single capital letter. okay. When we say circle, mao siya ang ang whole na circle. Wala siya ang circle. And ang ingon niya, set all points that are fixed from a point called a center. O, gawin na ito na siya. Letter O, P, U, R, D. Mo na siya ang circles. Mo na niya is a naming circle, we use its as center denoted by a single capital letters. Okay, next. Makita na ito diri si circles na sa center circle na lakani. Mo na siya si center circle. Ano siya si center circle? Ang pag-draw mo sa symbol sa center circles, ana. Then, O. Okay? Next is radius. Everyone. Our radius is a line segment from the center to any point around the circle. 2 or more radius is called radii. 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 Kung si radius gani is 2 o 4 or daghan nga radius, ang tawag niya is radii. Let's say the example. Okay. Makita nato dira ang example ni radius. Kung ano siya si radius si line segment OU, ano siya si ano si ang radius ni siya no? Radius. Makita nato si radius diri sa center maguna. Line segment OU and line segment kan siya OR. Of si line segment OD kan siya. Kan siya. OD. Next, of si OP. OPOR. OP. Kan siya. Line segment OP. Ang kani siya ani ana o kani mga niya ang tawag niya sa Radius. bago pa. Radii. Okay, very good. Next is diameter. Okay, usaha. A diameter is a line segment that passes through the center and whose endpoints are on the circle, also called as the longest chord. Usay hingo ni diameter nila. A diameter is a line segment that passes through the center and whose endpoints are on the circle. Meaning, kani si OUP is diameter. Let's see an example. Okay. Si UR, wala lang na pa, pero si center umon siya. So, ang pasabot ni diameter na is passes through diri sa end point sa UR. So, meaning, our diameter is line segment UR. Okay. Did you get? Or did you understand? Yes, sir. Okay, understand? Okay. Next is chord. Chord, unlike diameter, it does not pass through the center of a circle. A chord is a line segment whose endpoints are on the circle. Si diameter is not pass through the center. While si chord, diba, as a line segment whose endpoints are on the circle. Okay, let's see the example. Okay, hindi na makita nato si chord. Si chord line segment UR, maano siya? Chord, diba? Chord. Maano siya si chord? Kani? Line segment UR and kani siya si
Ano siya si chord code? Chord. Line segment, PR. And DR. Very good. Those are the chords. Okay? Para mas dali niya siya mansani, balabalitan niyo siya mansani, kanidyo siya mismo ang chord. Kani siya. Okay, si diameter magod, same sila si chord, pero ang si diameter does not through. Ay, I mean, nila pass through to end points. Iba si diameter, dili lang siya. Sa U, dili siya, diameter. Okay. Oo. Oh, yeah. Correct. And next is arcs of a circle. Everyone, pakibasa. An arc is a part of a circle. The symbol for arc is Una siya ang symbol ni arc. Okay, next. one complete radiation of a circle is equivalent to 360 degrees. Arc measurements are expressed in degrees like angles. In naming arcs, two endpoints and another point on the arc. There are three types of arc, namely semicircle, minor arc, and major arc. Okay, this time, si whole circle is total of 360 degree. Kani siya si whole circle. While, ang meaning na that, in naming arcs, there are three types of arc. What are those? Semicircle, minor arc, and major arc. Okay, this time we're going to tackle the semicircle. Semicircle, basically, a semicircle is half of a circumference of a circle which measure exactly 100 degree. 100 degree. So, si 1 naman is 360. Ang makita na to si semicircle, tumako na to siya sa itong matunga. Kay 360 man siya. Kay kada isa na to is 180 degree. 180 degree. Kung saan na to pag-identify si semicircle? Ang sa itong form ni art, or siyang rainbow. Okay. How are you going to identify or ilibran na po ang si semicircle? Muna siya si semicircle. Ang katunga sa whole circle. Ang panit po ni semicircle is arc UPR. Ano siya si UPR. Always yun yung may capital letter ang saliting mga letters. Always yung sa kapital. Then sa baba, duhaman sila sa semicircle. So, napos na din sa part is a UDR. R. Ano siya? Next is, ano siya ang example ni semicircle? Kaya siya o kato sa taas. Understood? Yes, sir. Next is minor arc. A minor arc, an arc of a circle which measure less than a semicircle is a minor arc. Dili na ito makita si minor arc. Diba mo siya si semicircle? Mga kani siya is angle UP. Kani siya makita na ito si minor arc. Kani siya. Kani na part. Ano siya si minor arc. Kung saan ito pag-identify si minor arc? Kung sa may minor arc? Arc UP. Ano siya? UP. UP. And UD. Ano siya? Si minor arc. Na. UD and basta pa, naapabay minor arc na ito din eh? Isa'y naapa, isa'y unod na o wala? Wala na. Naapa. Si D, R. O? R. Very good. Makita mo tuloy lang sa katuwang sa ako. Okay. This R, Q, P, U, D, D, R,
Si minor arc kay kani siya o kani. So ang tingnan man nila is an arc measured greater than a semicircle, it is called major arc. Diba? So may circle kani. Or just semicircle. How are we going to identify the major arc? So, one ito si major arc. Dili na ito makita si major arc, si P, R, D. Ito siya si major arc. Kani. So, major arc. Major arc, P, R, D. Kailangan ito sa example. Okay. O si U, D, P. Ano siya? Ano yun? Ano siya? Control. Or pwede ito siya kang P, U, D. U, D. P, R, D. Tapos, what is it? U, D, P, R, the? Major arc. Okay. Did you get my point or did everyone understand? Yes, sir. Kung sa gani, ang total whole number ni, 63. ang katunga ni, 180 degrees. very good. Next is we're going to talk about the angles in a circle. Everyone, An angle is formed by two non-collinear rays with a Roman endpoint called the vertex. There are two types of angles that can be formed inside a circle, namely central angle and inscribed angle. okay. Ang paunang si central angle. Okay, makita nato si central angle dire. Kanina part. Kung saan mo ito pagsuwat si central angle through angle P, O, U. Nasi P, O, U wala. P, O, U. P, or P, O, D. P, O, D. Manawin na pagsuwat si line segment P, O, D. And D, O, U. D, O, U. Line segment D, O, U. And D, U, R. D, O, R. Muna sila angle. Para ma-base nyo siya, kasi mas nyo tingnan na muna sila angle. Kani, anak siya angle. O kani ko lang, sila. Muna sila mga angle. So, muna matika na ito sa central angle. Kani siya, central angle muna sila. Central angle. Next is inscribed angle. How are we going to identify the angle? Everyone, pakibasa ko. An inscribed angle is an angle formed whose vertex form a circle and whose sides contain the chords of the circle. Okay, an inscribed angle form whose vertex is on a circle whose sides contain the chords of the circle. Ano siya ang mga inscribed angle. Kung sa ganito ang mga sulti angle niya, kung paano siya into angle form siya. Si, kung sa person, angle PRD. Ano siya? Si angle PRD. Sunod, Angle PRU. ano siya? Si PRU. Kani, angle. Inscribe angle ang tawag na kani o kaning PU. Are you next? Angle DRU. See? DRU. Pwede po siya URP. Basta balik ko na siya mo siyang inscribe angle. O si Pamato siya, si Aimpolo, si PRU, LDRU are called inscribed angle. But this time, okay, maintain lang nato ang grupo. We have our activity. Again, ano man, mag-big group or same group? Same group. Okay, one whole sheet of paper gihapon siya. You are going to do the following. Range ang group 1 kani. Oh. Pwede siya isa lang ninyo. Natanan si minor arc, si major arc, si central angle, kung siya. Okay? I-draw nyo, i-same nyo siya, tinali ko siya pagka-shape. Yan ba? Tapos yung, kana siya na shape, ano? Tapos you are going to identify nga, kana si
niya po kada